ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਵਡ ਹੰਸ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਆਵਾ ਗੌਣ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਅੰਤ ਸਚ ਨਿਬੇੜਾ ਰਾਮ, ਆਪੇ ਸੱਚਾ ਬਖਸ਼ ਲਏ। ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਫੇਰਾ ਰਾਮ, ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਫੇਰਾ, ਅੰਤ ਸੱਚ ਨਿਬੇੜਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਸਾਚੈ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤੇ। ਸਹਿਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਭਾਇਆ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਅੰਤ ਨਿਬੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਸੱਚ ਸਮਾਣੇ। ਬਹੁਰ ਨਾ ਭਉ ਜਲ ਫੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਸੱਚ ਸਮਾਣੇ। ਬਹੁਰ ਨਾ ਭਉ ਜਲ ਫੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 571 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਆਵਾਗਮਨ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਅੰਤ ਸੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਰਾਮ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਜਨਮ ਹੋਏ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਭਵਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰਸਿਓ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਵੀ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਕੋ ਸੰਸਰ ਵੇਖੈ, ਬਹੁਰ ਨ ਮਰੈ ਨਾ ਜਮ ਵੇਖੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਕੋ ਸੰਸਰ ਵੇਖੈ, ਬਹੁਰ ਨ ਮਰੈ ਨਾ ਜਮ ਵੇਖੈ। ਮਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਮਨ ਤੇ ਪਾਈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Tan Tan Guru Amardeep Ji Maharaj,
who was the third Satguru of the Khalsa Panth. Guru Maharaj has given us the instructions to sing the Hukamnama in Rag Vadahans that creates the feeling of sadness, which helps us to focus. It's like when you have any pain in your body, all your attention goes on that part of the body. It may be little scratch on your finger, but all day your focus is on that finger. Similarly, when you get the feeling of bairag, the feeling of detachment, the sadness that you are separated from God, all your focus goes on God because you feel that separation. So in today's Hukamnama, Guru Maharaj has revealed that when someone is born, people celebrate. When someone dies, people mourn. They feel very sad. Guru Amardas Ji Maharaj is raising us above this worldly illusion. In the very first line, Guru Maharaj reveals, "E man मेरिया आवा गौन संसार है अंत सच निबेड़ा राम." Ava gone means to come and go, to be born and to die. The cycle of transmigration. Nibeda means to free ourselves from the suffering of death and birth cycle and remain in bliss, remain totally detached from the materialistic temptation, where your mind is absolutely peaceful and in tune with God's will. That's called Nibeda, to liberate ourselves. So, in the very first line, Guru Maharaj has revealed the divine law. The whole world, the whole universe is based on the principle जो उपजो सो बिनस है परो आज कै काल नानक हर गुण गायला छाड़ सगल जंजाल. Whatever is created, whosoever is born has to die. Whatever is created has to perish, today or tomorrow. This is God's game, and this is quite mysterious. How I'm born into this world, all I can say through Guru's wisdom is it was God's will that I exist. But reading the Gurbani, I understand it's not me. It's God's game. God has created this body himself. God has given this body consciousness to feel the existence. And it is all God's game. And Guru Maharaj says in the Bani, तुद आगे अरदास मारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाओ ना जाने मेरा. God, this body and soul belongs to you. And it is Guru Nanak's wisdom I have understood that without you, I'm nothing. I can't exist. So, आवन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया. So, Guru Amardas Ji Maharaj makes us understand coming and going, birth and death is part of God's drama, which God has staged when he created the universe. But question is that we feel pain when someone dies, when we are ill, when we are suffering with mental or physical illness, we feel the pain. How we can liberate ourselves? And Guru Maharaj has given us the answer in simple words. Sach hoye nibeda ram. Ant sach nibeda ram. In the end,
You can try everything in this world. Nothing can liberate you. Nothing can free you and make you carefree. Only thing that can make you carefree is if you realize the true Lord who abides within you and around you. Ant Sach Niveda Ram. Ant means in the end. This is the conclusion that once you realize your true self, that this is not me, this is God's creation. I must submit to God, I must obey God. That will liberate you, that will set you free. आपे सच्चा बख्श लए फिर होए न फेरा राम. When God himself forgives, then only one can understand this phenomena. And then there won't be any other fera, another round of death and birth cycle. There's another verse in Guru Granth Sahib Ji Maharaj I want to share with you. On Ang 798. Again, this is composition of Tan Guru Amardas Ji Maharaj. Guru Maharaj reveals that those who consider the death and birth as part of God's drama, they treat birth and death the same. They will never enter the womb again. They will never go around the suffering of transmigration cycle. जीवन मरण को समसर वेखै, बहुड़ न मरै ना जम पेखै. Beautiful. There are only rare people who understand these words of wisdom, who treat death and birth the same. They will never die spiritually, and they will never face the messenger of death and the punishment, the suffering. But having said that, such souls who have realized the true Lord, they have merged with the truth, they will be born to liberate others. But they will be free from the pain of death and birth cycle. Gurbani gives the evidence. The sermons of Guru Granth Sahib Ji Maharaj give this evidence. Jan paropakari aaye, ji daan de bhagti layan, harsyon layan milaye. The souls which have liberated, they will never be suffering the pain of death and birth cycle, but they will assume the physical body to help others achieve the liberation, help others to realize God and realize the truth. Like Guru Nanak Dev Ji Maharaj, the manifestation of God, he was born as human being to set other human beings free by giving them the wisdom, the divine wisdom, by enlightening them. Satgur Nanak pragatya miti ਧੁੰਦ jag ਚਾਨਣ ਹੋਆ. Guru Nanak Dev Ji was born, and all the mist, all the fog which was overpowering the mind of people, people were not able to see the life, they could not see the truth, were able to see and realize the truth. ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ. ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ. Guru Nanak Dev Ji's wisdom was so immense. It was like sun had risen and all the little stars in the sky
they were invisible. Stars imply people with little knowledge. The priests, yogis, siddhs, they could not stand in front of Guru Nanak Dev Ji Maharaj. They did not have enough wisdom and knowledge. What Guru Nanak Dev Ji Maharaj had. Guru Nanak Dev Ji was like a sun. And when sun rises, all these little stars, they disappear. You can't see them. Although they are in the sky, but you can't see them. Similarly, when you acquire the divine wisdom, the Brahm Gyan, then you are not submissive to anyone. You don't rely on anyone. You become the lighthouse for others. Hoye na phera ant sach nibera gurmukh milay vadiyai. Those who follow Guru's instructions, they are honored. Sache rang rate sehje mate sehje resmai. They remain immersed in the service and devotion of true Lord. Sacha man paya sach vasaya shabad rate ant nibera. They are liberated, they are set free by following Guru's instructions. Nanak naam rate se sach samane bahor na paujal fera. So then Guru Maharaj brings in the term Naam. Name of God is God's presence in the form of word. Sacha naam mera adharo, sach naam adhar mera, jin bhukha sab gawaiyan. The name of God is God's presence, and God's presence is represented by one word, which is Omkar. ओंकार एक धुन एके एकै राग अलापै एका देसी एक दिखावै एको रहा व्यापै. Those who get in tune with the word, with the sound of Omkar, which is playing throughout the whole creation, those who get in tune with the Shabad, Omkar, they realize the true Lord. ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ. So Guru Maharaj is revealing here that Nanak naam rate se sach samane. Those who have enshrined the essence of Omkar word, they merge with the true Lord. Bahar na pavjal phera, they never enter the pain and suffering of this terrible worldly ocean. Understanding the essence of Omkar can only come if we contemplate the gurbani of Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Guru Nanak Dev Ji Maharaj placed ik in front of Omkar to emphasize there is only one word that represents God. In Christianity as well, God is considered as word. God is word, word is God. Exactly in the same manner, Guru Maharaj has revealed in Bani, Bani Guru, Guru hai Bani, which Bani Amrit Sare. And Guru represents Almighty God. The words of Guru Granth Sahib Ji Maharaj represent God because the words of Guru Granth Sahib Ji Maharaj are explanation of the word Ikonkar. So as we study Guru Granth Sahib's Bani, we understand and realize the essence of Ikonkar. And those who have realized the essence of Ikonkar, they have realized God. They have realized the name of Almighty God, the presence of Almighty God, which is source of wisdom, source of intelligence, source of authority. Sat Suhan Sada Man Chao. Swast Ath Bani Barmao Sat Suhan Sada Man Chao. Sada Sachda Nand
Satrang Parnasi, Krimul Kuninda Smastul Nivasi. God, who is the source of Sachdanand, the truth, Sat, Chit, Anand, the truth, the divine wisdom, and the bliss, is pervading everywhere. Sitting within your own home, you can realize God. God is always there for you. ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲਚਸਾਂ ਵਿਛੜਾਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ. There's a beautiful shabad. ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ. Someone asked me, what is the meaning of this shabad? The wording is so amazing. So Satsangaji, sometimes we like the words, but we don't understand the meaning. So once the meaning was understood, that Gurmukh Pyara said, wow, this is so amazing. The meaning of these two lines is, Thir ghar baiso har jan pyare, Satgur tumre kaaj sware. Thir means with total focus, with stable mind. Kar means your own home, your mind. O beloved saints of Almighty God, sit in the home of your own mind with your focus on Almighty God, your Creator. Satgur tumre kaaj sware. The true Lord will resolve all your affairs. All your affairs. You will have nothing to worry about. दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन की पैज रखी करतारे बादशाह शाह सवस कर दीने अमृत नाम महारस पीने निरपो होए भजो भगवान साध संगत मिल कीनो दान शरण परे प्रभ अंतर्जामी नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी. Which means that God will remove all your enemies, all your evil passions from within and liberate you. If you focus on God who abides in the home of your own mind. This body is the temple of God. God abides in the temple. That's how all the Bhagats who were from the low caste, they were not allowed to go in the temples, places of worship. They realized God within themselves. Sometimes rejection helps you to realize God within yourself. Rejection helps you to improve yourself, prosper yourself. So they were rejected from the society. They were not allowed to enter the places of worship, but God revealed to them His presence because of their devotion. So devotion is very important. Once you love God, God is love. You love God and God will embrace you, will show you up in your life. नानक नाम रते से सच समाने बहर न भवजल फेरा माया मोह सब बरल है दूजे भाए खुआई राम. Burl means madness. The love for materialistic objects, indulging yourself in the materialistic pleasures, brings madness. People go mad because of the wealth, because of the materialistic possessions, whereby brothers and sisters, they fall out. Husband and wife, they seek divorce because of the maya, because of the wealth. I've seen so many divorces happening because of the dispute over the money, the wealth. It's just crazy. And that is what Guru Amardas Ji Maharaj is bringing to the table today. The love for material brings madness. And people are ruined because of this madness.
माता पिता सब हेत हैं, हेते पलचाई राम. Hete means to love. So love of family, love of parents, love of children, this is all duality. And palchai means to be ruined and wrecked. People are getting wrecked by it. It doesn't mean you abandon your family. It means don't get too attached. Treat everything as temporary. No one is here forever. Also, don't start disputes. Always wish well for others. Hete palachai. Even you see a cat or dog, a beggar, a drunk person, always pray for such people and such living beings that they are also liberated, they live in peace. Once you wish well for others, the wellness will come to you. This is a divine law. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ ਉਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸੋਚੋਗੇ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ. ਜੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ. ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਜਾਓਗੇ. ਹੇਤੇ ਪਲਚਾਈ ਪੁਰਬ ਕਮਾਈ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ. ਜਿਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜੀ ਸੋ ਕਰ ਵੇਖੈ ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ. And Guru Maharaj is saying, God, having created this creation, created this Maya and the attachment to the material, watches it all playing this game. Every one of us is like a puppet. Guru Maharaj described, Mati ka putra kaise nachat hai. Puppet of clay is dancing up and down, day and night, working so hard to enjoy materialistic pleasure, to accumulate more and more wealth. But in the end, people will leave everything behind and depart from this world. And that is what Guru Amardeep Ji Maharaj is helping us to realize. It is a wake-up call. Wake up, enjoy presence of God within yourself, and which is har ras. Guru Maharaj describes in the last part of the Hukamnama, Ape de bujai avar na pai gurmukh har ras chakhya. Dar sache sada hai sacha, sache shabad supakhya. ਘਰ ਮੈਂ ਨਿਜ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਡਾਈ ਨਾਨਕ ਜੋ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਈ ਮਹਿਲ ਪਾਇਣ ਮਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਚ ਸਾਈ. How beautiful. Those who remain in their own home, rather than chasing material, they focus on God. They focus on serving God. They will enter the palace of God. ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ. ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਨਾ ਹੈ ਭਾਖਿਆ ਭਾਵ ਅਪਾਰ ਆਖੈ ਮੰਗਹਿ ਦੇ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾ. ਫੇਰ ਕਹਿ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਨ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਨ ਧਰੇ ਪਿਆਰ. ਆਨਸਰ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ. Carry on praising God. Carry on praising God wholeheartedly with love. Then you will enter the palace, the darbar of Almighty God. Satsangat, you will switch over to the translation in Punjabi. May God bless you all. May Vaheguru shower you with the bhakti and devotion, with the passion to serve Almighty God and the humanity. ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਰੱਬੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ. ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ. ਆਵਾਗੌਣ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਅੰਤ ਸੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਰਾਮ. ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਵਾਗੌਣ ਦਾ ਚੱਕਰ,
उस परमात्मा की अपनी खेड है। आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया। सब कै मद अलिप्त तो रहे। वो अकाल पुरख वाहिगुरू हर जीव दे विच, सारे मादे दे विच आप वसदा है। तू जल थल महील भरपुर लीना, तू आपे सर्ब समान। ये मालक की खेड है। ते जमदा कौन पिया ते मरदा कौन पिया? महाराज इस गल का जवाब देंदे ने, नह किछ जन्म है नह किछ मरै, आपन चलत आप ही कर। गुरु अमरदास महाराज का ज्ञान अतुट है, जिहड़ा महाराज ने 798 अंग ते सानू ये बख्शिश की है। भाई ये गल नूं समझो, जीवन मरण को समसर वेखै, बहुड़ ना मरै ना जम पेखै। जिहड़ा इंसान, जिहड़ा परमात्मा दा भगत ये गल नूं समझ गया भी जीवन ते मरण इक्को जी है, इक्को ही गल है, कोई फर्क नहीं। क्योंकि जे किसी का जन्म होया, किते मौत हुई है, फिर जन्म होया। जदों इंसान की मौत होएगी, फिर अगला जन्म होएगा विचारां दे आधार ते, जिहड़े मन दे विच विचार ने। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरै, सर्ब जोन वल वल अवतरै। पर कौन मरदा है, कौन जन्म लैंदा, ये ते खेड है उहदी। कोई नहीं मरदा पिया, कोई नहीं जन्म, किसी का भी जन्म नहीं हो रहा। मारे कहते नह किच जन्म है नह किच मरै, अपन चलत आप ही करे। चलत का भाव ड्रामा, ये तो उहदे चलत ने। सो जिन्होंने ये गल की समझ आ गई, फिर वो अपना शरीर, अपना मन तन, जियो पिंड परमात्मा नूं समर्पित कर देंदे ने। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम ना जाने मेरा। जदों इस अवस्था ते पहुंचते ने, फिर गुरु महाराज कहते हैं उन्हां नूं सच की समझ आ गई। वो सच दे विच समा जांदे ने। सच अंत सच निबेड़ा राम, अंत दे विच सब कुछ मैं ट्राई करके देख लिया, अजमा के देख लिया, पर अखीर दे विच ये सिद्धांत है, ये सिट्टे ते पहुंचिया मैं कि जिन्हां ने सच्चे परमात्मा नूं देख लिया, वो फिर जन्म मरण दे गेड़ दे दुख दे विच नहीं आउंदे। आपे सच्चा बख्श लए, फिर होए ना फिर आराम। जे वो अकाल पुरख आप बख्श लए, फिर ये जन्म मरण का फेरा नहीं होएगा। पर दूजिਆਂ ਦੇ उधार वास्ते वो पवित्र आत्मा जरूर मनुखा दे ही धारण करती है। जन परोपकारी आए, जी दान दे भगती लायन, हरस्यों लैन मिलाए। दूजिਆਂ ਨੂੰ भगती दे नाल जोड़न वास्ते उन्हां दा जन्म हुंदा, पर वो जन्म मरण दे दुख तो रहत हुंदे ने। फिर होए ना फेरा, अंत सच निबेरा, गुरमुख मिलै वडियाई। साचे रंग राते, सहजे माते, सहजे रहे समाई। सच्चा मन पाया, सच वसाया, शब्द रते अंत निबेरा। नानक नाम रते से सच समाने, बाहर ना भवजल फेरा। उस परमात्मा दे सच्चे नाम दे विच समाउण वास्ते गुरु दे ज्ञान की लोड़ है। सारी गुरबाणी उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे सच्चे नाम की व्याख्या है। परमात्मा का जो सतनाम है, सच्चा नाम है, वो है एक ओंकार। शब्द ओंकार परमात्मा की होंद है। आपे शब्द आपे निशान, आपे सुरता आपे जान, आपे कर कर वेखे तान, तू दाता नाम परवान। गुरु नानक देव महाराज ने ओंकार शब्द के अगे इक्का ला के इस गल नूं दृढ़ कराया कि उस परमात्मा का एक शब्द है, एक नाम है
जो सच्चा नाम है ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਓंकार ਸਤਨਾਮ, ਓंकार एक ਧੁਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਓंकार ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਛਤਾਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਆਵਾਗੌਣ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਅੰਤ ਸੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਰਾਮ। ਆਪੇ ਸੱਚਾ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਫੇਰਾ ਰਾਮ। ਆਪੇ ਸੱਚਾ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਫੇਰਾ ਰਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।